Hello students, welcome to Satya's Mathematics. In the video, we will see Chapter 2 Complex Numbers, Exercise 2.6, Sum number 2. And the question is, if z is equal to x plus iy is a complex number such that imaginary part of 2z plus 1 divided by iz plus 1 is equal to 0, show that the locus of z is 2x square plus 2y square plus x minus 2y is equal to 0. என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா z is equal to x plus iy is a complex number and that satisfies the condition imaginary part of 2z plus 1 by iz plus 1 is equal to 0. Then we need to show that the locus of z is this equation. Given that imaginary part of 2z plus 1 by iz plus 1 is equal to 0. In the condition, given complex number satisfy பண்ணனும். அப்படி satisfy பண்றது மூலமா the locus of z in the equation தான் அப்படின்னு we need to prove. So substitute that complex number in this equation. So by substituting that complex number in this equation, we will get 2 into x plus iy plus 1 divided by I into x plus iy plus 1 is equal to 0. Imaginary part of, multiply 2 inside, it is 2x plus I into 2y plus 1 divided by ix plus I into I is I square. We know that the I square value is minus 1. Minus 1 into y is minus y plus 1 is equal to 0. Imaginary part of 2x plus real part தனியா பிரிச்சுக்கலாம், imaginary part தனியா பிரிச்சுக்கலாம். Denominator பாருங்க, real part is 1 minus y and the imaginary part is ix. So denominator la complex number இருக்கு. So denominator la complex number இருந்தாலே we will multiply and divide by the conjugate. So multiply and divide by the conjugate of denominator. So imaginary part of 2x plus 1 plus I into 2y divided by 1 minus y plus ix. The conjugate of denominator is 1 minus y minus ix. So multiply and divide by 1 minus y minus ix equal to 0. So imaginary part of, now we can multiply term by term. So multiply 2x plus 1 with these two terms separately. So 2x plus 1 into 1 minus y plus into minus minus 2x plus 1 into ix. Multiply I into 2y with these two terms separately. So plus I into 2y into 1 minus y plus into minus minus I into I square. I square को minus करेको. So minus into minus plus 2y into x divided by. So in this step very important. Be careful with this step. And denominator is in the form of a plus b into a minus b. So whenever the complex number is in the form of a plus b into a minus b, the value will be in the form of a square plus b square. நம்ம already அதை பார்த்திருக்கோம். a square plus b square. b square is x square. இப்போ நமக்கு இங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்க? Imaginary part of this term will be equal to 0 ன்னு கொடுத்திருக்காங்க. இப்போ இதுல இருந்து நம்ம imaginary part மட்டும் தனியா பிரிச்சு அதை 0 க்கு ஈக்குவேட் பண்ண போறோம். So imaginary part தனியா பிரிக்கும்போது திரும்பி imaginary part நீங்க எழுத வேண்டியதில்லை. So imaginary part பாத்தீங்கன்னா minus 2x plus 1 into x plus 2y into 1 minus y. இந்த ரெண்டு டேர்ம்ல தான் நமக்கு i இருக்கு. So i யோட கோஎஃபிஷியன்ட் தான் imaginary term. So இங்க i விட்டுட்டு மீதி இருக்கிற எல்லா டேர்மையும் நம்ம இங்க கன்சிடர் பண்ணா that will be the imaginary part. Denominator is
1 minus y the whole square plus x square. இப்போ இந்த part தான் 0க்கு நம்ம equate பண்ண போறோம். Denominator இந்த side எடுத்துக்கலாம். Denominator comes on this side, it becomes 0. இந்த ஸ்டெப் இம்பார்ட்டன்ட் தான். இமேஜினரி பார்ட்டை நம்ம வெளியே எடுத்ததுக்கு அப்புறம் அந்த இமேஜினரிங்கிற வேர்ட் இங்க எழுத வேண்டியது இல்லை. இப்போ மல்டிப்ளை மைனஸ் எக்ஸ் இன்சைட், ஸோ மைனஸ் 2x ஸ்கொயர் தென் மைனஸ் எக்ஸ். சிம்பிளிஃபிகேஷன் ரொம்ப ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக பண்ணுங்க. இங்கே மைனஸும் எக்ஸும் இருக்கு. ஸோ மைனஸ் எக்ஸை நான் உள்ள டேர்ம் பை டேர்ம் மல்டிப்ளை பண்ணுறேன். ஸோ மைனஸ் எக்ஸ் இன்ட்டு 2x இஸ் மைனஸ் 2x ஸ்கொயர். Minus x into plus 1 is minus x, plus 2y into plus 1 is 2y, plus into minus 2y into y is 2y square is equal to 0. நமக்கு வேணுங்கிறது என்னது? plus 2x square plus 2y square. இங்க பாத்தீங்கன்னா minus 2x square minus 2y square இருக்கு. So multiply by minus 1 throughout the equation. By multiplying minus 1 throughout the equation, minus 2x square becomes plus 2x square, plus minus 2y square becomes plus 2y square, minus x becomes plus x, plus 2y becomes minus 2y is equal to 0. So, இப்போ நமக்கு required equation கிடைச்சிருச்சு. Therefore, the locus of z is 2x square plus 2y square plus x minus 2y is equal to 0. Hence, proved. இந்த சம்மோட ஒரு சின்ன recap பார்த்துக்கலாம். Given complex number is z is equal to x plus iy. இந்த complex number எந்த condition satisfy பண்ணணும்னு கொடுத்திருக்காங்கன்னா imaginary part of 2z plus 1 by iz plus 1 is equal to 0. இந்த கண்டிஷனை satisfy பண்றது மூலமா the locus of the complex number 2x square plus 2y square plus x minus 2y equal to 0 னு we need to prove. For that, just we are substituting the complex number in the given condition. Substitute பண்ணிட்டு term by term multiply பண்ணி நம்ம simplify பண்றோம். Denominator also a complex number இருக்கு. So denominator first simplify பண்ணிட்டு தான் the term ஓட imaginary part நம்மளால பிரிச்சு வெளியே எடுக்க முடியும். So denominator conjugate we are multiplying and dividing. Multiply and divide பண்ணதுக்கு அப்புறம் term by term multiply பண்றோம். And the denominator is in the form of a plus ib into a minus ib. So this can be written as a square plus b square. அதுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா imaginary part of this term தான் is equal to 0. So இந்த termல இருந்து imaginary part தனியா பிரிச்சு எடுத்துட்டு that is equal to 0 னு போடுறோம். Next term by term multiply பண்ணி simplify பண்றது மூலமா we got the locus of z is the required equation. So hence proved. இந்த சம் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். சப்போஸ் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்தா உங்க கமெண்ட்ஸை கமெண்ட் பாக்ஸ்ல போஸ்ட் பண்ணுங்க. மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. Thanks for watching.